Hare Krishna, Pranam, and welcome to Kartik Brat Day 9. And today we'll be interrupting the flow of the Katha about Sri Damodarastakam just for one day, because today we're celebrating Sri Bahulastami. Sri Bahulastami Titi Ki Jai. Намаскар, добро пожаловать всем. Сегодня мы празднуем 8-й день Картика Врата. Сегодня мы сделаем паузу в цикле Катхи по Шри Дамодараштаке, чтобы отметить Бахулаштами. Nama Shristam Manamapi Ishachiputram Atra Surupam Rupam Tasyagacha Muripurim Maturim Gostuatim Radha Kundam Girivaram Oh Radhika Madhavasam Rabto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikai Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Ananda Leelamaya Vigrahaya Hema Badebhaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shikar Smaraha Samurli Manohara Radhikar Sakamama Kripanidhe Sapriya Charna King Kurim Kuru Tavaivasmi Najivami Toyabina Tivikaya Devi Tam Namam Charantikam. First of all, I offer my Dandavat Punspanjali, my heart like flowers, thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Nityalila Parvishta Om Vishnupad Ashtotara Satasri Rupanugachari Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Panchakalpatarubhasya, Kripa Sindhu Vyavaja, Patitanam Pavanibhyo, Vaishnavibhyo Namo Namaha. So, by the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, today we are celebrating the Maha Mahotsav, the great festival of Sri Bahulastami. По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги сегодня мы празднуем великий праздник Маха Махотсаву, день Бахулаштами. So this day is famous as the appearance day of Sri Radha Kund. Этот день известен как день явления Шри Радхакунды. And on this day, thousands and thousands of Brajabasis will assemble on the banks of Radhakund, and at midnight they will all try to take baths. Этой ночью в полночь тысячи браджабаси соберутся на берегу Радакунды с намерением принять в ней омовение. So we see that actually in our Gaudiya Vaishnava Shastra, it is not mentioned that Radhakund has appeared on this day. Если мы обратимся к гаудия-вайшнавским шастрам, то в них нет упоминания о том, что Радакунда проявилась в этот день. Srila Jiva Goswami Pad, in his Lagu Vaishnav Toshani, commentary on Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapter 45, verse 3, he describes there that the Aristabad, that is the killing of Aristasur, which was the Leela that led to the appearance of Radhakund, it took place on the Chaitra Purnima
That means the full moon day in the month of Chaitra, which is a springtime. Джива Госвами в своих комментариях на Шримад Бхагаватам Лагу Вайшнава Тошини 10.45.3, там он говорит, что Ариштавада, то есть убийство Аришты, произошло, лила, которая повлекла за собой явление Радакунды, что эта лила произошла в Чайтра Пурниму, в полнолуние в месяц Чайтра, который выпадает на весну. So does that mean that actually today is not the appearance day of Radhakund? Что это значит тогда для нас? Означает ли это, что сегодня не явление Радакунды? And we should not observe this day? И нам не следует сегодня праздновать день явления Радакунды? You'll see that actually in Braja, there are traditional festivals that take place throughout the year, and sometimes they're on different days to the days described in Srimad Bhagavatam. Во Брадже по местной традиции соблюдается множество фестивалей, и дни календаря этих фестивалей не всегда совпадают с днями, которые указаны в Вайшнавской шастре. For example, we celebrate the appearance day of Baladev on Baladev Purnima. That is a full moon day because it is mentioned he appeared on a full moon day in Srimad Bhagavatam. Мы празднуем день явления Баларама в Баладев Пурниму, в полнолуние, потому что в Шримад Бхагаватам сказано, что он родился в Пурниму. But the Brahmins of Mathura, they celebrate Baladev's appearance day on Baladev Chat, which is the 6th day of the moon. Но брахманы Мухурты празднуют день явления Баларама в Баларам Чат, то есть шестой лунный день. Because they followed the Praman from the Garga Samhita. Потому что они придерживаются Гарга Самхиты как достоверного источника для них. And of course, Gargacharya is a resident of Mathura, so the residents of Mathura, they follow his guidance. То есть Гаргачарья авторитет для жителей Матуры, так как он сам был Матураваси, и Гарга Самхита для них является праманик шастрой. Similarly, it is said in Srimad Bhagavatam in the commentary of Srila Vishnu Thakur that Kamsa Maharaj was killed on Shiva Chaturdasi in the month of Falgun. Также в комментариях Вишванатхи Чакраварти Такура на Шримад Бхагаватам сказано, что Камса был убит в день Шива Чатурдаши, который выпадает на зимний месяц. But the Brijvasis, residents of Mathura, they are celebrating the Kamsa Bad Mela every year during Kartik. Но в Раджаваси, жители Враджа, они отвечают этот день Камсават, убийство Камсы, ежегодно в месяц Картику. So my Gurudev, he said that Gargacharya is also a great authority. So if he has said something, it cannot be incorrect. We should accept that this lila has happened on this day in another kalpa. Мой Гурудева примерял вот эти различия, сказав, что Гаргачарья великий авторитет, поэтому он не мог сказать что-то неверное. И если он говорит, что некоторые события произошли в определенные календарные дни, значит, в какую-то из калп эти лилы так и произошли в те дни. So, there is a glorification of taking bath in Radhakund on this day in the Kartik Mahatmya of the Padma Purana. В Падма-Пуране, в Картика Махатме прославляется принятие омовения в Радакунде. And that has been quoted by Srila Gopal Bhatta Goswami and Srila Sanatan Goswami in Hari Bhakti Vilas and Srila Sanat Goswami's commentary on Hari Bhakti Vilas 16:207 to 208. И это прославление цитируется в Хари Бхакти Виласе, Гопал Бхатта Госвами и Санатном Госвами Падам в его комментариях. There it is said, Govardhana Garo Ramye Radhakundam Prayam Hare Kartike Bahulastamyam Tatrasnatva Hare Priyaha. It means that anyone who will take bath in Radhakund, which is situated by Giraj Govardhan, on the day of the Bahulastami, that is the 8th day in the dark fortnight of the month of Kartik, that person will become very dear to Lord Hari, because this Kund is very dear to Hari. И там говорится, что любой, кто примет омовение в Радхакунде в темную
ночь Бахулаштами, в Аштами, в пребывающей луне, в месяц Картику, будет очень дорог Господу Хари, который дорожит этой кундой. So our Gaudiya Shastras, they say, yes, you should bathe in Radhakund on Bahulastami. Поэтому, Though да, it's not said that this day is the appearance day. несмотря на то, что гаудия-вайшнавские шастры не признают этот день днем явления Радакунды, все же существует вот это предписание, рекомендация принятия омовения в Радакунде в эту ночь. So now another question is, do I have to bathe in Radhakund at midnight on this day? Because there's 100,000 people all trying to bathe in this small kund at the same time. So it can be very difficult, to say the least. У вас, наверное, возник уже следующий вопрос. Строго ли необходимо омываться в полночь, потому что очень сложно попасть в крошечное озеро одновременно вместе с 1000 людьми, желающими? So in answer to that, in the commentary on these verses from Sri Hari Bhaktivilas, there, Srila Sanatana Goswami, he doesn't mention that you have to take bath at midnight. So you can take bath at any time during the day on this Astami. Но в комментариях на вот это прославление, принятие омовения в Радакунде на Бахула-Аштами ничего не сказано о времени принятия омовения. Санатана Госвами не говорит ничего, поэтому из комментариев понятно, что в любое время дня, во время этой титхи, Аштами, можно принять омовение там. So Srila Sanatana Goswami said, Sri Radha Prananathaya Srimad Damodaraya Te Saravam Chaitanya Devaya Guruvarpitam Evame. That this bathing in Radhakund on the Bahulastami is dedicated to Damodar, who is the Lord of the life of Sri Radha. Шрила Санатана Госвами говорит, что это омовение в этот день посвящено властелину сердца Шримати Радики, Шри Дамодару. It is also dedicated to honor Sri Chaitanya Dev Mahaprabhu and our Gurudev. И также это омовение является выражением почтения Чайтаньи, Махапрабху и Гурудеву. And bathing there at this time is most pleasing to Lord Hari. И омовение в Радакунде в этот день очень радует Господа Хари. So some people say, all right, if this is not the appearance day of Radhakund in this kalpa, it may be in another kalpa, but perhaps this is the day that Chaitanya Mahaprabhu discovered Radhakund. Есть некоторые вайшнавы, которые, вот, раздумывая о вот этой идее, что если этот день не является днем явления Радакунды, то, может быть, Чайтанья Махапрабху в эту калпу, то, что если это день явления Радакунды из какой-то другой калпы, но, может, в этой калпе Махапрабху разыскал Радакунду в этот день. So, this also cannot be the day that Chaitanya Mahaprabhu discovered Radhakund, actually. Этот день не может быть днем, в который Чайтанья Махапрабху разыскал Радакунду. Because Gaudiya Vaishnavas celebrate that Mahaprabhu, when he came from Jagannath Puri and he arrived in Vrindavan, he arrived in Braj Mandal, actually, on the Kartik Purnima, which means the full moon day at the end of Kartik month. Гаудия Вайшнавы празднуют ежегодно в Пурниму, завершающую Пурниму месяца Картика, этот день как день прибытия Шри Чайтаньи Махапрабху во Враджа Мандалу. And in Bhakti Ratnakar and also in Chaitanya Charamrita, there it's described that first he arrived in Mathura and he took bath in Vishram Ghat. And then he went for the darshan of Adi Keshav in Mathura. And then he did the parikrama of the 12 forests of Braja. And in the end, he came to Bahulavan and Govardhan. And then he discovered Shyamakund and Radhakund. То есть не только он прибыл в саму Враджу, только лишь в последний день Картики, в Пурниму, но также Бхакти Ратнакар и Чайтанья Чаритамрита описывают, что Махапрабху изначально прибыл в Матуру, принял там омовение в Вишрамгате, посетил храм Адикешева, обошел некоторые важные места, посетил 12 лесов Враджи, и лишь после, находясь в Бахулаване, он разыскал Радакунду там.
So the discovery of Radhakund by Sri Chaitanya Mahaprabhu took place in the month after Kartik. То вот это Махапрабху наконец-то распознал Радакунду, узнал, где Радакунда находится, уже к концу своего, ближе к концу своего визита, то есть это произошло уже в следующем месяце после Картики. Sri Chaitanya Charitamrita does not say exactly when Mahaprabhu arrived in Braja, but our acharyas have accepted that conclusion. It was the last day of Kartik. Читание Чаритамрита не указывает точный день прибытия Махапрабху во Врач, но наши ачарьи признали Картика Пурниму, последнюю полнолуние в конце Картики, как тот самый день, когда Махапрабху прибыл во Врач. So in the family line of the Radharaman Goswamis, there was a great Vaishnav Madhusudan Goswami, and he was a good friend of Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur. В династии семьи Радhaрамана, Вайшнав, вот этой линии Радhaраман, был известный Вайшнав Мадхусудан Махарадж. Он близко дружил с Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром. And in his line, Vishwambar Goswami and nowadays Padmanabh Goswami, they celebrate. They have a very big festival all night, actually for 2 days, leading up to this day, and then they do kirtan throughout all the Astadevalai, the 8 main temples of Vrindavan, to celebrate Mahaprabhu's arrival in Vrindavan on this Kartik Purnima, the last day of Kartik. И обычно ежегодно в день Картика Пурнимы, ранее Вишвамбар Госвами и на данный момент Падманаба Госвами празднуют вот этот день явления Шри Чайтаньи Махапрабху во Врач. And they have one temple in Gopinath Bazaar, Gauranga temple in Gopinath Bazaar. У них есть, они заведуют храмом, который расположен на Гопинатха базаре, храме Гауранги. And our Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur, and then after him, our Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami, and then after him, my Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami, up until his older age. They used to go to that temple of Gauranga with the Goswamis from Radharaman and celebrate Mahaprabhu's arrival in Braj Mandal on that day every year. So I also try went to be there and participate in that festival every year, to follow in the footsteps of my Gurudev and our Parampara. И ранее Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, потом наш Парам Гурудев, Шрила Бхакти Прагьян Кешав Махарадж и наш Гурудев, Шрила Бхактивиданта Нараян Госвами Махарадж ежегодно присоединялись к вайшнавам Радhaрамана на этот праздник. И я следую традиции, будучи в Анугате Гурудева и нашей Гуру Парампары, также ежегодно приходил в этот храм отметить это важное событие. So, this is the last day of Kartik, Mahaprabhu's arrival in Braja. Therefore, this day, Bahulastami, cannot be the day that Radhakund was discovered. И Махапрабху, так как мы признаем, что Махапрабху прибыл во Врач, в Картика Пурниму, то посему сегодняшний день не может быть тем днем, когда он разыскал Радакунду. Now, the question comes, why is today called Bahulastami? Why is it not called Radhakund Astami? Тогда возникает вопрос, почему сегодняшний праздник называется Бахулаштами, а не Радакунда Аштами. So Bahula Devi is described as a consort of Sri Krishna in the Mathura Mahatmya 342. В Матура Махатме 342 там Бахула Деви описывается как супруга Кришны. Of among the 12 forests of Braja, one of those forests on the eastern side of Jamuna is called Bahulavan. Один из 12 главных лесов Вриндавана, некоторые из которых расположены на восточном берегу Ямуны, один из этих лесов называется Бахулаван. So the more southern side of Giraj Govardhan is in Kamyavan. Южная сторона Гирираджа Гавардана, южнее Гирираджа Гавардана расположен лес Камьяван. That is the side with Apsara Kund, Naval Kund and Puchri Lota, the tail of the peacock.
хвост Govardhan. павлина, вот Говардана, где Навал Кунда, Апсара Кунда расположены, вот это, that's Камьяван. Вот это уже Камьяван. And the two eyes of the peacock of the shape of Govardhan is the Shamakun and Radhakun. So at the other end of Govardhan, that part of Govardhan is in the forest of Bahulavan. А та часть Гирираджа, которая считается головой павлина, где два глаза Шьямакунда, Радакунда, вот эта часть Гирираджа Говардана уже расположена в лесу Бахулавани. So how did it get the name Bahulavan? Каким образом лес приобрел вот это название Бахулаван? In ancient times, there was a cow named Bahula. В далекой древности жила корова под именем Бахула. And she had a newly born calf. И у нее родился теленок. So one day she went to a kund, which was called Sankarshan Kund, not the one at the other side of Govardhan, but which is now within Bahulavan. И она отправилась однажды к озеру, которое называлось Санкаршан Кунда. Не путайте это с Санкаршан Кундой, расположенной по другую сторону Говардана. So she went and she was drinking some water there when suddenly a ferocious tiger appeared to eat her. И пока она спокойно пила воду, вдруг яростный тигр появился рядом, готовый наброситься на нее и съесть. And at once tears came in her eyes and she begged the tiger, please don't eat me now. Let me just go home and feed my newly born calf just one more time, my milk, and then I promise I will return and then you can eat me. Оценив эту пугающую ситуацию, она расплакалась и взмолилась, обращаясь к тигру. Она сказала: дорогой тигр, пожалуйста, жалься надо мной, дай мне возможность вернуться обратно в хлев и еще раз, последний раз накормить своим молоком моего ребеночка. Я обещаю тебе, что после того, как я это сделаю, я вернусь к тебе, и ты сможешь меня съесть. So the cow Bahula and her calf, they belong to one very pious Brahmin. Бахула и ее теленок жили в доме одного благочестивого брахмана. So then Bahula, she went back to the Goshala of that Brahmin. Бахула, тигр отпустил ее, Бахула отправилась обратно в хлев этого брахмана. And she told her calf, oh Vatsa, you should drink my milk to your full satisfaction, because after this I have to go, and because I have promised that I will give myself to a tiger and he will eat me. И корова сказала сыну: Ватса, дорогой, ты пей сейчас сколько можешь, потому что это последняя возможность твоя пить мое молоко, ибо я уже обещана тигру, и он съест меня, поэтому больше мы с тобой не увидимся. So then the calf said, no, I will not drink. The tiger, it is better that the tiger should eat me. Теленок сказал: нет, мамочка, я не буду пить молоко, лучше пусть этот тигр меня съест. You can have another calf. Вот у тебя еще один ребеночек позже родится. So then the two of them were setting off. As they were leaving, the Brahmin saw, hey, where are you going? И вместе они двинулись к тигру. Но когда Брахман увидел, что Бахула и теленок куда-то уходят, он закричал вслед: вы куда пошли? Looking so sad with tears in your eyes. Вы почему такие грустные, понурые, заплаканные? So they told the Brahman, he said, no, you shouldn't go. I should go and the tiger should eat me. И когда они Because cows are worshipable. рассказали Брахману о том, что случилось, он сказал: ни в коем случае он не будет вас есть, пусть меня ест. Вы коровы, вы объект поклонения для нас. So then, in the end, the three of them all returned to the bank of that kund and came to approach the tiger. Oh, please eat me. No, eat me. No, eat me. И втроем они отправились к тигру и перебивая друг друга, стали говорить ему: скушай меня. Другой говорил: нет, меня скушай лучше. Или нет, Брахман говорил: скушай меня. So see, Krishna was very pleased with how they were so selfless and dedicated to Dharma. And Sri Krishna himself appeared there. And by the influence of Sri Krishna, that tiger gave up his enmity and he went away without harming them. И Кришна, повелитель Дам, он был настолько растроган их бескорыстным поведением, их взаимной любовью и поддержкой друг к другу, что он сам появился там перед тигром. И при виде Кришны, конечно, сердце тигра растаяло, и он решил никого не есть. And the Brahmin
And the Bahula and the calf, they returned safely home. И тигр отправился себе во свояси, а Брахман, Бахула и теленочек вернулись обратно домой. So since that time, that forest has become named after that cow, that is Bahulavan. И вот эта местность, этот лес с тех пор в честь этой коровы зовется Бахулаван. And because of her devotion to Krishna, that cow Bahula in her next life became Bahula Devi, a consort of Krishna. И благодаря ее вот этой безграничной преданности в следующем воплощении Бахула стала уже девушкой и стала одной из цариц Кришны. So now we come to the pastime of the appearance of Radhakund and Shyamakund. А сейчас мы услышим о самом явлении Радха-кунды и Шьяма-кунды. So it is said that Kamsa Maharaj, thinking that Krishna was the son of Vasudeva, was sending many demons to Braja to try to kill him. Камса, догадывавшийся о том, что Кришна был восьмым сыном Деваки и Васудева Махараджа, он посылал демона за демоном во Брадж, чтобы убить Кришну. So it was the Chaitra Purnima evening time, and Sri Krishna was getting ready, he was ready to leave the village and later in the night meet with the Braja Gopis. И однажды вечером в Чайтра Пурниму, уже дело было вечером, Кришна готовился тайком к встрече с Браджа Гопи. So just then, at 9:36 p.m., the earth began to shake. И вот в этот вечер, в 21:36, ровно, земля начала трястись во Врадже. Because the powerful demon Aristasura entered into the village of Braja. Потому что огромный демон Аристасура проник во Врадж. With his hooves, he was tearing up the ground. Он принял облик быка копытами, он рыл землю повсюду. And he had huge horns and a huge hump on his back that was like a mountain. And mistaking the hump on his back for a mountain, clouds were hovering around his hump. У него были огромные рога и настолько огромный горб на спине, что облака приняли его за холм и стали витать вокруг. And Aristasura was roaring loudly, and the sound was so terrifying that any cows or women who were pregnant immediately had miscarriages out of fear. И он настолько противно и злобно рычал, так громко, что все беременные женщины и все беременные коровы настолько были травмированы этим рыком, что у них случились выкидыши. The cows began running here and there in fear, and the Brijbasis were calling Krishna, Krishna. От страха, волнения коровы стали бегать повсюду, обуянные вот этими эмоциями, и Браджабаси стали звать Кришну на помощь. Кришна, Кришна, где ты? So then Sri Krishna told Brijbasi, don't be afraid. Кришна выбежал из дома и сказал Браджабаси, ничего не бойтесь. And he called out to Aristasura, hey Manda, you foolish person, what do you think that you are doing? И он стал кричать на быка Аристасуру, Манда, ты глупец, ты что делаешь, что ты творишь? Don't try to disturb my Brajabasis. Не смей беспокоить моих Браджаваси. I am here to punish rascals like you. Я всегда готов наказывать недостойных негодяев, таких как ты. So then, after challenging Aristasura like this, then Krishna began to slap his arms like a wrestler before they're about to have a fight. They slap their arms to show how strong their muscles are. И отругав Аристасура таким образом, Кришна стал грозить ему физической расправой, стал разогревать себе мышцы, бить себя по бицепсам, по бедрам. And to infuriate Aristasura, he acted in a very casual way and just put his arm over the shoulder of his Saka Subal. И чтобы вывести из себя окончательно Аристасуру, Кришна показал ему свою полную безмятежность и спокойствие, просто облокотившись так на Субала. So then Aristasura, being provoked, he was very angry, and he made his tail go up in the air and swished it around, disturbing all the clouds which were hovering over his back. Провокация сработала. Аристасура поднял хвост вверх и стал отмахивать им облака прочь от своего горба. And then he lowered his horns and he charged at Krishna. Опустив голову пониже, направил рога
Кришну и тронулся на него. So as he charged at Krishna, Krishna grabbed him by the horns and spun him and threw him in the opposite direction. Когда Аристасура 18 paces. подбежал ближе, Кришна схватил его за рога, перевернул в сторону и бросил за себя, и тот отлетел подальше. Though Aristasura was so big and in comparison Krishna so small, still the fighting, it was like two huge elephants fighting. Несмотря на то, что Кришна был гораздо меньше по размеру, чем Аристасура, но все равно схватка была такой серьезной, яростной, казалось, что сражаются два слона. So then Aristasura, he fell to the ground and then he got up and he was exhausted, but still in a blind rage, he charged again at Krishna. Аристасура свалился на землю, отдышался и снова бросился на Кришну. Then Krishna caught him by the horns and then kicked his legs and tripped him onto the ground. And then, perhaps you have seen in Braja, the dhobis, the washermen or washerwomen on the bank of the river, they have a stone and they get the wet cloth and they go, chick, 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 and they slap it on the stone again and again. So like that, Krishna began to whack Aristasura on the ground like a dhobiwala, like a laundryman washing a wet cloth. И Аристасура бросился снова на Кришну. Кришна ухватил его за рога, сделал ему подножку и свалил его на бок. И потом вы, наверное, видели, как во Брадже прачечники стирают белье у реки или у водоема, они бьют мокрым бельем по камню. И таким образом Кришна стал дубасить Аристасурой по камням, взяв его за рога. So then, мокрой тряпкой. Then Krishna pulled out one of the horns of Aristasura and began to whack him with it. Позже Кришна оторвал один из рогов Аристасуры и стал этим рогом его бить. So Krishna actually did not kill Aristasura. Кришна не убивал Аристасуру. But rather, just before he was about to die, then Yamaraj came there personally and he took Aristasura. Это за ним просто пришел Ямарадж и отозвал его. And as Yamaraj was taking away the soul of Aristasura, all the devatas in the sky showered flowers down on Sri Krishna. И когда Ямарадж забирал душу Аристасуры, все деваты осыпали Кришну цветами и прославляли его. So, actually, Aristasura, he did not go to the abode of Yamaraj. This was only part of a drama. But Aristasura attained the position of a bull in Golok. And even today, he's pulling a bullock cart and he takes the cowherd boys and cowherd girls for bullock cart rides. Аристасура, на самом деле, он не оказался в царстве Ямараджа, это было просто частью этого шоу, такой развязкой, но на самом деле он получил форму быка на Галоке, и по сей день он там развлекает маленьких пастушков и пастушек, возит детей на себе. Yes, that's Golok, not Golok Vrindavan. No. In the outer portion of the Golok planet where there is more Aishwarya. Because he did not have a favorable mood, so he cannot attain the Golok Sthit Braja, the inner portion of that highest planet. И не путайте Галоку с Вриндаваном, с Враджем, то есть Галока Стита Вриндавана. То есть это Галока, это внешняя оболочка духовной планеты Кришны, то, что у него не было особой любви к Кришне, поэтому по милости он оказался там, где идут вилы Кришны, но там присутствует Айшвария. So, after killing Aristasura, then Krishna went to meet with Radhika. После того, как Кришна расправился с Аристасурой, он отправился на свидание с Радикой. So, you know that Viraras, chivalry, heroism, bravery is very favorable for Madhuras, because the heroine, she becomes very inspired by the strength and heroism of her beloved. Как вы знаете, Вирья раса близко дружит с Мадурией, то есть очень совместимы, потому что героиню всегда восхищает геройство, мужество, доблесть героя. So then, when Krishna approached Srimati Radhika, she said, "Oh, you are sinful because you have killed a bull." Когда Кришна стал приближаться к Радике, она стала отступать, поставила руку вперед, сказала: "Не подходи ко мне, грешник, убийца быка. So you are sinful and contaminated. Don't touch me." Не вздумай осквернять меня своими грехами. Krishna said, "Oh, you foolish woman." Глупая девушка, сказал Кришна. It was not a bull; it was a demon.
in the form of a bull. Это был не бык, это был демон, притворяющийся быком. Srimati Radhika said, "Oh Krishna, that may be true, but he may have been a demon, but he still had the form of a male cow." Радика сказал, ну и что он демон, все равно внешне он походил на быка. So, just like Indra killed the demon Vritrasur, but Vritrasur was born from the fire yagya of Twasta. So technically, he was the son of a Brahmin. So Indra, after killing Vritrasur, though he was a demon, still Indra had to do atonement, prayasita, to purify himself from the sin of killing a Brahmin, because Vritrasur was in the form of the son of a Brahmin. Ты, Кришна, вспомни, что произошло с Индрой после того, как он убил Вритрасуру. Несмотря на то, что Вритрасура был в теле демона, так как он вышел из яги Тваствы, то он по факту считался сыном Брахмана. И после того, как Индра убил его, ему пришлось совершать праяшчиту, то есть искупать свой грех убийства Брахмана. So, when Srimati Radharani quoted Pramanam Amalam, the spotless evidence of Srimad Bhagavatam, Krishna could not argue. So he said, "Oh, Srimati ji, what should I do to atone for this act?" И после того, как Радика привела, сослалась на вот это праман, Амала праман, историю Шримад Бхагаватам, у Кришны было нечего ответить, кроме того, как согласиться с ней и сказать, хорошо, Шримадиджи, каким образом я должен, какую праяшчиту мне совершить, как мне искупить этот грех? So, Krishna was very eager to touch Radhika, and Radhika was very cleverly teasing him. And so she made quite demanding request. Кришне не терпелось прикоснуться к Радике, а Радика вот таким образом дразнила его, кокетничала и придумывала вот такие невыполнимые всякие задачи для него. Demanding and unreasonable. То есть нелогично очень она выдвигала такие требования. Radhika said, "You can purify yourself by taking bath in every single holy place in the three worlds." Радика сказала, знаешь, как ты можешь очиститься, Кришна? Ты очистишься от этого греха, если ты примешь омовение во всех водоемах, тиртха, во всех святых источниках и водоемах во всех трех мирах. So see, Krishna is always very eager to please Srimati Radhika. Кришна всегда готов услужить Радике, угодить ей. So he said, why should I wander everywhere within the three worlds to all the countless pilgrimage places? I can call them all to come here. Он сказал, Радика, зачем мне тратить время, странствовать по всем трем мирам, посещая все эти святые водоемы? Я просто призову их всех сюда. Just watch. Вот смотри, как я это So сделаю. then, see, Krishna struck the ground with his heel. Кришна ударил пяткой по земле And made a hole in the ground. и выкопал такую пяткой ямку там. Then he called, "Oh, all holy churches, come at once." И сказал, святые тиртхи, спускайтесь сюда немедленно. And suddenly, all the holy tirthas personified in their god and goddess forms appeared there with folded hands from the higher planetary systems, from Earth and from the lower planets also. И со всех планов бытия, из райских планет, Земли и также из подземных планет стали появляться деваты, деви, то есть олицетворенные формы этих разных святых водоемов. See, Krishna said to the Sakis, "Oh, behold, here are all the holy tirthas personified. There was a very huge crowd of them." Обращаясь к Гопи, Кришна сказал, поприветствуйте святые тиртхи, вот они все перед вами. The Gopi said, "We don't know these people, we don't believe you." Гопи сказал, мы не знаем этих людей, и нам кажется, что ты врешь. So then one by one they came forward. "Oh, I am Kir Sagar, the ocean of milk." И тогда один за другим все эти деваты и деви стали представляться. Один сказал, я молочный океан. "I am Sindhu river, I am Tamraparni river, I am Pushkar Tirtha." Like this, they were coming one after И another. все тиртхи стали представляться и знакомиться с Гопи. So then, when gopis were convinced really all the holy rivers had come there,
Then in the form of water, they mixed together in Shamakund, and Krishna took his bath there. And he was fully now refreshed, and he had fulfilled Shrimati Radhika's request. И когда действительно гопи убедились и уверовали в том, что это святые водоемы, они приняли образ жидкой воды и наполнили собой вот эту ямку, которую Кришна пробил пяткой, и появилась Шьямакунда, озеро Шьямакунда. Кришна принял в этом озере омовение и вышел уже освященным. Then Krishna became quite boastful. He said, "Oh Sakis, I have created such a tirtha that all the tirthas in the world are present there. You have never done such a pious activity." И когда Кришна вышел и высушился, он стал хвастаться. Он сказал: Саки, вот посмотрите, я сотворил тиртху, которой нет равных. Все святые водоемы тут всех трех миров находятся в этой воде. А вам такое совершенно не под силу. So then Radhika said to her Sakis, "Look, we have to create an even better lake, which is more beautiful and more famous than his lake." И Кришна говорил: вот у меня есть свое озеро. А Радика стала говорить подругам: так, нам срочно надо соорудить озеро, которое превзойдет своим великолепием его озеро. Then Radhika, with her toe, she put her toe and flicked some earth in the ground. И тогда Радика стала царапать землю большим пальцем ноги, стала выковыривать землю. This was to outdo Krishna, because Krishna made the impression in the ground with his heel. So Radharani said, "Oh, I will do with my toe." This is more impressive. Это чтобы впечатлить Кришну. Он пяткой вырыл ямку, а Радика решила вырыть более элегантно большим пальцем ноги. And her Sakis, they broke their bangles and began to dig, and they excavated a very beautiful lake. Девушки стали разламывать свои браслеты и вот этими половинками браслетов рыть землю оттуда и выкапывать огромную яму. So Radhika's lake was very square, because he's very simple and straightforward. But Krishna's lake was crooked, because he's very crooked. И у них получилось такое... He's Vakrashvara, the lord of crookedness. Форма очень хорошая ямы, прямоугольная, все с ровными углами, потому что Радика, она вся прямолинейная. А у Кришны озеро такое было непонятной формы, что Кришна такой непонятный, извилистый. Then when Radhika's lake was excavated, but there was no water, then Krishna said, "Oh, Srimati, please, you take water from my lake and fill up your lake." И после того, как огромная яма под озеро была вырыта, в нем не было воды, и Кришна сказал: Шриматаджи, пожалуйста, возьми воду из моего озера и наполни свое. Srimati Radhika said, "No, no, 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 no." Радика сказал: ну уж нет. Because the water of your lake is contaminated by your terrible sin of killing a bull. Вода в твоем озере уже грязная, весь твой грех в этой воде, твой грех убийства быка. Rather, my Sakis will bring billions of pots of water of Manas from Manasi Ganga and fill my lake with that. So the Sakis made a long chain, and filling up their pots with the water of Manasi Ganga, they passed it to each other again and again in a chain, and quickly they filled up Radhakund. Она сказала: мне не нужна твоя вода в моем озере. Мои саки, они мне наполнят фундамент этого озера водой из Манаси Ганги. И тогда девушки выстроились в ряды от этого места до Манаси Ганги и передавали друг другу кувшины полной воды и быстро-быстро стали наполнять озеро Радики. So at that time, Krishna, he gestured to one Devata who was the advocate, the representative of all the holy tirthas. И тогда Кришна жестом руки дал сигнал одному девате, который был главным в делегации всех этих священных водоемов. So then that representative of all the tirthas approached Vrishabhanu Nandini Shrimati Radhika and bowed down to her with great humility. Этот девата, как делегат, представляя от имени всех священных водоемов, подошел к Шримати Радике, поклонился ей очень смиренно. And he prayed to her, "O Devi, even Lord Brahma, the knower of all the scriptures, cannot understand the extent of your glories. Neither can Lord Shiva or even Lakshmi Devi realize the extent of your glories." Он стал прославлять Радику, сказал: о, Деви, твоя слава непревзойденная, даже великий знаток всех священных писаний Брахма не знает твоей полной славы. И что говорит Брахме? Ни Шива, ни Лакшми, никто не знает о твоей полной славе. Only see Krishna, understanding how great you are. He wants to spend his time happily
wiping away your perspiration and decorating your lotus feet with a yava krasa, Лишь один with Шри alta. Кришна во всей полноте осознает твое превосходство и хочет провести всю свою жизнь, все свое время, служа тебе, утирая пот с твоего лба, нанося Yava krasa. ява-красу на твои стопы, раскрашивая их ява-красой. He feels his life is successful if he can decorate your lotus feet with Nupur ankle bells. И если ему удается одеть тебе ножные колокольчики Нупуры, то он считает это своим величайшим уже успехом своей жизни. Oh, with one strike of his heel, he created Shamakund, and we all came here. But our heart's desire is not fulfilled yet. Please be merciful to us. Кришна одним ударом пятки, он создал Шамакунду, но все же и нам посчастливилось наполнить это озеро своей водой, но все же мы не чувствуем полного удовлетворения. Нам бы очень хотелось послужить тебе и зайти в твое озеро тоже. Srimati Radhika said, tell me, what is your desire? У нас еще осталось неисполненное желание, он сказал. Радика сказал, какое желание? He said, oh, our lives will be successful only if we can serve you by entering into your kund. Мы считаем, что наша жизнь увенчается успехом только тогда, когда мы сможем послужить тебе и стать водой в твоем озере. So Radhika was overjoyed and she gave a kataksh, a sidelong glance to her beloved Krishna. Довольная Радика одарила катакшей своего возлюбленного Кришну And blessed the holy tithas, tatastu. и позволила святым водоемам послужить себе, сказала And then, Татасту. when she said this, there's a piece of land going in between Shamakund and Radhakund. Instead of the waters coming over the top, keeping that land intact, the waters broke through underneath. И между Шьямакундой и фундаментом озера Радики была такая полоска земли. И вместо того, чтобы перепрыгнуть через эту полоску земли и наполнить озеро Радики, водоемы пробили дырочку под землей и стали наполнять Радакунду. So that means that Radha Krishna Aiti Sada Ekahi Swarup Leela Ras Ashwadite Dariduirup. Radha and Krishna are one, but they have two forms for the sake of relishing the rasa of their Leela. So similarly, Radha Kund and Shamakund, they look like two kunds, but actually they are one kund. Рада и Кришна — это одна реальность, одно целое, но они проявляют две сварупы, две формы ради того, чтобы вкушать сладости, разнообразие своих лил. Аналогичным образом, Шьямакунда и Радакунда — это одно озеро, просто сверху этого не видно, они соединены под землей. This is Achintya Beda Beda Tattva, Shakti Shakti Matayo Abed. That's Shakti and Shaktiman are one and different. Шакти, Шактиман, ее обед. Это непостижимое единство и различие Шакти и Шактимана. Krishna said, oh my prana priyatam, my most beloved, more dear to me than my pran. May your kund become more famous than my kund. И Кришна сказал, о, моя прана приятама, то есть моя душа, моя прана, пусть твоя кунда станет более прославленной, чем моя. I will daily come here to bathe in your Radha kund. Я сам ежедневно буду омываться в твоем озере. And because this kund is as dear to me as you are. Эта кунда дорога мне настолько же, насколько ты сама. Then Radharani said, and I will come daily and I will bathe in your Shamakund. Радика сказала, а я тогда буду ежедневно омываться в твоем озере, Кришна. And anyone who will live on the bank of your kund will be very dear to me. И любой, кто будет жить на берегу твоей кунды, будет моим дорогим преданным. So this is the history from the Padma Purana of the appearance of Shamakund and Radhakund in this world. Вот это прозвучала история из Падма Пураны о том, как проявились в этом мире Шьямакунда и вслед за ней Радхакунда. So, but this is the outer reason. What is the internal reason for the appearance of Radhakunda and Shyamakunda? Это внешние причины, обстоятельства явления Радхакунды и Шьямакунды. А каковы были скрытые причины, внутренние? You can see in Srimad Bhagavatam the description of Aristasur Bad, the killing of Aristasur, which was the
introduction. The first act of the drama of the appearance of Shamakund and Radhikund is in 10th canto, chapter 36. Вот эта лила убийства Аристасуры, которая была прелюдией к дальнейшим лилам, к появлению Шьямакунды и Радхакунды, была описана в 10-й песне, 35 главе. 36. 36 главе. So, in the previous chapter is the very famous chapter which is known as Yugal Geet. А предыдущая глава, известная глава, называется Югала Гита. In the introduction to that Yugal Geet, Sri Shukadev Goswami Pad says, Gopya Krishne Banamyate Tamanudruta Chetasaha Krishna Lilaha Pragayantyo Ninyodhuke Navasaran. The meaning is that from chapter 29 to 33, these 5 chapters are Rasa Panchajai, the Rasa Lila. Главы с 29 по 33 известны как Раса Панчаджай, 5 глав, описывающих Раса Лилу. And so, though Braj Gopis, they were feeling separation from Krishna before the Rasa Lila, but now, after the Rasa Lila, after they've met with Krishna, after they've met with so intimately with Krishna that they felt na so Ramana na hama Ramani dui manu manubhav peshla jani. Radharani says, I am not the lover and he is not my beloved, but Cupid has melted our hearts and we have become one. Еще до встречи с Кришной во время Раса Лилы гопи страдали в разлуке с ним постоянно, но после того, как произошли вот эти очень интимные, близкие встречи, что после этого они уже перестали понимать, кто возлюбленный, то есть Радика говорит, что Купидон просто смешал наши сердца, уже непонятно, кто из нас кто, то есть они прочувствовали такую близость, такое единство, что после этого уже их чувства перешли на совершенно иной план. So the separation before meeting is called Purva Rag. It was very intense, but the separation after meeting was completely intolerable. То есть чувство вот их влюбленности, чувство разлуки до конкретной встречи называются пурварага, но уже совершенно иные чувства проявляются после того, как произошла встреча, после того, как это единство почувствовалось, и вот эта сладость возможности быть вместе. То есть их уже чувства разлуки просто были невыносимыми для гопи после Расалилы. So now the separation is so very high. Shukadev Goswami is saying, Ninyur Dukaina Vasaran, that during the daytime when Krishna took the cows and went with the cowherd boys into the meadows of Braja, then the gopis, they passed their entire day in great suffering of separation. После описания Раса Лилы, потом уже Шукадева Госвами говорит, что когда Кришна уводил коров пастись целый день на пастбище с друзьями, что гопи просто мучились целый день напролет. And loudly singing Krishna's pastimes to each other. И громко пели о лилах Кришны друг другу. That is the Yugal Gita. Это Югала Гита. So there, one gopi is singing. Bahanalatashtara va atmani vishnum vyanchayantyaiva pushpa palatyaha pranata bharavita pamadutaraha Prema ristatana voba prishusmaha. The meaning is that, O Sakhi, when Krishna is wandering on the mountainside of Govardhan and he plays his flute to call the cows. Одна Саки говорит другой: о Саки, когда Кришна бродит по валунам на Говардане, at that time, the creepers and the trees, they burst into blossom. Он играет на флейте, то все цветы начинают распускаться на кустах, на лианах. Just like a person who realizes Lord Vishnu in his heart, he looks very shining and blissful. Подобно, они как начинают светиться, как человек, который вдруг осознал Господа Вишну в своем сердце, начинает светиться от
неописуемой радости. Вот And все эти лианы начинают his hair stand on светиться. end. So similarly, new shoots and flowers blossom on the creepers and the trees. И такой человек испытывает сатвика бхав, волосы встают дыбом на его теле. Вот таким образом новые ростки появляются на веточках. And also, the branches of the trees become heavy with fruit, and so they bow down. Just like when someone has prema, they become very humble. Отягощенные весом спелых фруктов ветви деревьев начинают опускаться вниз, как будто бы кланяются, как человек, который испытывает прему. And the makaranda, the honey nectar in the flowers drips down from the flowers on the creepers and trees, or just like a person who has love for God weeps in ecstasy. И капли нектара начинают сочиться из цветков, падать на землю, как слезы человека, влюбленного в Бога. So there's a very profound significance in this verse. В этом стихе кроется глубокий смысл. Here it says, Vahanalatashtara Atmani Vishnu. It is mentioned first the creepers and then the trees, which is unusual because generally the tree is mentioned first and a creeper is mentioned secondly, because the tree is very big and creeper is small. Сначала упоминаются лианы, а лишь затем деревья, что необычно в конструкции предложений, потому что обычно упоминаются деревья, потому что они занимают важное положение, они огромные, а лианы маленькие по сравнению, незначительные по сравнению с деревьями. Bangsi Patkokula Dira Samira Brindavana Taru Latika Banira. Taru Latika. So in this song of Srila Bhaktivinoda Thakur, you see the trees mentioned because it's big, and then the Latika, the creepers. Как в Баджане Бхактивинода Такура сначала тару упоминается, деревья, потом латики, то есть лианы. But here, the creeper is mentioned before the tree. Но Гопи упоминает лиану перед упоминанием дерева. Why? Почему? Because gopis are thinking, the tree is like the husband. Потому что Гопи думает, что дерево символизирует мужа. And the creeper, who is always wrapped around the tree, is considered to be like the wife of the tree. А лиана, которая всегда обвивается вокруг дерева, она приравнивается к жене этого дерева. But when Krishna comes in the forest, then especially the creepers, they cannot hide their love for him, and it manifests in the form of their blossoming and their weeping tears of joy. Но когда Кришна входит в лес, лианы первые не способны скрывать свои чувства к нему, то есть они начинают светиться от радости, цветы распускаются, на них волосы становятся дыбом в форме новых ростков, и также они льют слезы в форме нектара из цветов. So, when Radhika and Hasaki speak, describing trees and creepers, actually they see their own love in all other living entities. Sarva bhutesu ya pasyat bhagavat bhavan atmana bhutani bhagavata atma esha bhagavatottama. That's the nature of the Uttam Bhagavat, and gopis are the crest jewel of all lovers of Krishna, that they see their own bhav in others. Радика и Гопи, они всегда видят свои собственные эмоции, свою любовь во всем окружающем, потому что они лучшие среди Уттам Бхагаватов, то есть они свою любовь проецируют на все. And they have avahita bhav, that means they try to conceal their emotions. Но при этом они все часто испытывают авахита бхаву, они пытаются скрыть свои эмоции. So there's always an emotion which is gopana, hidden. Поэтому всегда фигурирует какая-то гопана, скрытая эмоция. And there's also always the mood which is used to hide that emotion. То есть у них есть эмоция, которую они пытаются скрыть, и они задействуют определенное настроение для того, чтобы скрыть ту эмоцию. That is gopana and gopya. The mood which is to be hidden, gopya, and is hidden by the mood which is hiding, gopana.
Гопья, то есть, нет, гопья это эмоция, которую они скрывают, и скрывают они ее с помощью гопаны. And there is a hetu, a cause. What is the cause of one mood hiding another mood? И также есть причина, по которой одно настроение скрывает другое. So because Braj Gopis' love for Sri Krishna is against all dharma, so they're trying to, this is the cause, they're trying to hide their real mood. Любовь Раджа-гопи к Кришне, она незаконная, она недозволенная, неодобренная обществом, поэтому им необходимо эту любовь всеми силами скрывать от общества. Their real mood is, oh, we cannot live in separation from Sri Krishna during the day. It's now intolerable. Их истинные чувства – это полная влюбленность в Кришну и неспособность жить без него ни минуты спокойно. So they try to hide that mood with another mood by speaking about the trees and creepers, but by expressing how the creepers cannot hide their emotions in front of their husband, even the trees. So the hidden mood is peeping out. То есть гопи, они страдают, мучаются целый день напролет в разлуке с Кришной и пытаясь скрыть свои чувства, они начинают разговаривать о чем-то окружающем, говорят о лианах, о деревьях, но на самом деле они не способны скрыть свои чувства, потому что они проскальзывают в том, как они говорят, о том, как лианы реагируют на появление Кришны, как они плачут по нему. Kerkun kashi kushiva priti madhupan rahima rakina raki jana sakala jahan. Juan Pavitra said, there are 7 things you try to hide, but you cannot hide. They always come out. Один поэт сказал в своем стихе, что есть 7 вещей, которые невозможно скрыть. If you care for someone, but you're pretending that you don't, but someone will notice that you have that То есть, если вам attachment. кто-то нравится, сколько бы вы ни притворялись, что не нравится, все равно будет понятно другим, что импонирует человек вам. Kun means blood. If you kill someone, you try to hide it, but the truth will come out. You will be found. Кун, кровь, что если вы повинны в убийстве и скрываете это, все равно правда всплывет. Kerkun khasi. Khasi means a cough. If you are trying to pretend you are very healthy, but you have a cough, it will come out. Кашель, то есть вы притворяетесь здоровым, но кашель выдаст вас. Oh, kushi means happiness. If you are happy about something, for example, someone you are envious of, something bad happens to them, and oh, then you will smile, and someone will say, oh, you're actually happy about this. You cannot hide your happiness. Радость, удовольствие трудно скрыть тоже. Если даже что-то плохое произошло с кем-то, кого вы не любите, вы даже будете притворно сочувствовать, а все равно будет видно, что злорадствуете, что это доставляет вам радость, их неудача. Vair means enmity. If you have enmity with someone, you act like as you are their friend, but it will come out really that you're the enemy. Враждебность тоже всегда будет очевидна. Как бы вы ни притворялись другом, если вы не любите кого-то, это тоже выльется наружу. If you secretly love someone and you try to hide it, but it will be discovered. Тайная влюбленность тоже это всплывет, потому что невозможно скрыть чувства. And lastly, kerkun kasikusivar priti madhupan. Madhupan means if you are a drunkard, alcoholic, and you are secretly drinking, but someone will notice the symptoms and you'll be caught. И хмель тоже. Taking intoxication. Мадхупан, если вы напились, то как бы вы не скрывали окружающие догадаются по симптомам. So Rahiman Naroki Janasakala Jahan, you can try to hide, but it will come out. И сколько бы вы ни пытались скрыть эти вещи, все равно будет очевидно. So Braj Gopis are trying to hide their bhav from Krishna, but by speaking about the trees and creepers, it's coming out. И гопи пытаются скрыть эту любовь, но все же вот в их разговорах, их описаниях реакций деревьев, лиан, все это становится очевидным, их чувства. So then Krishna became very worried. Before the Braj Gopis, they used to hide their love for me. But now it has become so uncontrollable. Even in the presence of their Gurujan, their seniors, they cannot hide their love. So there'll be a big scandal in Brajamandal, and it will be very embarrassing. И Кришна стал переживать, потому что он подумал, раньше гопи боролись со своими чувствами, они их скрывали от старших, от посторонних, а сейчас у них такой уже апогей чувств внутри, что они уже не способны даже скрывать ни от кого. И возможно, что скоро разразится уже огромный скандал в деревне.
So Krishna, he began to do Rasa Leela every night, but they could not tolerate the separation during the day. So Krishna thought, oh, I'll have to do Rasa Leela with Radhika and her Sakis even during the daytime. И чтобы облегчить состояние гопи, Кришна стал каждую ночь проводить раса лилу с ними, но и все равно это было мало уже для них, их любовь была ненасытной. И Кришна подумал, что придется даже днем начать встречаться с Радикой и ее Саки и проводить раса лилу и днем с ними даже. So Brajmandal is a transcendental place. Only transcendental persons can go there. If someone is not transcendental, they can only go there if Yoga Maya arranges it for them. В Радже это трансцендентное место, и только трансцендентные личности получают доступ туда. И если кто-то не трансцендентный появляется там, это значит, что их допустили туда, что йога Майя так устроила. So when Krishna, who goes to Govardhan to take the cows to graze every day, was thinking, oh, I have to pacify the separation of Braj Gopis. I should meet with Radhika and her Sakis during the day. Then by this desire, Yogamaya inspired Kamsa Maharaj to send Aristasura, and then Radhakund became manifest and became the place of the Nitya Lila, Madhyanik Lila, midday pastimes of Radha and Krishna. Потому что Кришна уже стал понимать, что Радике нужно проводить больше времени с ним, что ее потребности, сила ее любви растет. И вот когда он стал задумываться о том, как устроить эти дневные встречи, Йога Майя прочла его мысли, его желания и устроила так, что Камса прислал Аристасуру во Врач, и благодаря его появлению после этого появилась Радакунда и Шьямакунда. So this is the Prasanga Kram, the sequence of topics from Rasa Leela to Yugal Geet to the killing of Aristasura. Вот это Прасанга Крам, тут It важный is driven by the Prema Rasa. ход событий, события происходят под влиянием интенсивности премы, что вот это произошла раса лила, потом чувства стали интенсивными, вот это Югал Гита, и потом приходит уже Аристасура. So in the Kata Upanishad and in the Mundaka Upanishad, it is said, Nayam Atma Pravachanena Labhyo Namedyama Na Buhuna Srutena Yameve Se Vrinute Tena Labhyas Tasyashatma Vevrinute Tanum Swam, which means that the Supreme Lord cannot be attained by giving very learned discourses, even by much hearing and studying of the Vedas. В Мундака Упанишаде и в Катха Упанишаде говорится, что Верховного Господа невозможно достичь просто благодаря какому-то ученому ораторству, там, лекциям каким-то. The Supreme Lord cannot be attained by great intelligence. Его невозможно достичь посредством обширного интеллекта. The Supreme Lord can only be attained by that person to whom the Supreme Lord reveals himself. Его можно обрести только тогда, когда сам Господь захочет себя явить человеку. So because Shyamakund and Radhakund are directly Krishna and Radhika themselves, combined together secretly. So the secret combined form of Radha and Krishna appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he revealed himself by discovering Shyamakund and Radhakund. Это как Шьямакунда и Радакунда, это сами Кришна и Радха, соединенные вместе, то есть под сангом они соединены в одно целое. И вот явившись в соединенной форме внешней друг друга Шри Чайтанья Махапрабху, они и явили себя миру, то есть Махапрабху и явил их. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu fulfilled the words of the Kata Upanishad and Mundaka Upanishad. Этим самым он исполнил, то есть подтвердил слова Мундака и Катха Упанишада. Tasyai Satma Vivrinute Tanum Swam. Only the Lord reveals his own body. Shyamakunda. That means Chaitanya Mahaprabhu reveals Shyamakunda and Radhakunda. То есть только Господь может явить себя. Вот Чайтанья Махапрабху явил Шьямакунду и Радакунду. So this Radhakund is the most wonderful spiritual place in all existence. There is no comparison. Радакунда — это самое возвышенное, важное духовное место. So Srila Raghunath Das Goswami in BAHULASTAMI, he said, Sri Vrindavi Pinam Suramyam Apitapchi Mansa Govardhanaha Sara Sastali Kapyaya Alam Rasamayim Kim Tavat Anyat Stalam.
Yasyap yangsa lavena nati mahak sarvam mukundasya tat pranebhyo pradikapi eva daitam tat kundam eva asraye. I take shelter of Radhakund, which is even more dear to Krishna than his own pran. Во Браджа Вилас Стави Рагуната Дас Госвами говорит, я склоняюсь перед Радакундой, которой Кришна дорожит еще больше, чем собственной праной. Even though there are many beautiful places in Vrindavan Несмотря на то, что во Вриндаване множество очаровательных мест, and at Govardhan, и на Говардане, there is the Rasastali at Bangsibat in Vrindavan. в Вриндаване у Вамсивата расположена раса And стали. Parasoli, the Rasastali in Giraj Govardhan and Chandra Sarovar. И Парасоли, танцевальная площадка раса стали на Гирираджа Говардане. But all the beauty, all the sweetness of these places, all put together, cannot be equal to the beauty and the sweetness of one speck of dust on the bank of Radhakund. Но вся совокупность, вся тотальность всех этих мест, соединенных вместе, не приравняется к одной капле сладости, к одной песчинке на берегу Радакунды. So how is that possible? Ну как это возможно? Gurudev used to explain that we can see the superiority of Radhakund from the perspective of Desh, Kal and Patra. Гурудева Time, place and circumstances. объяснял, что можно понять превосходство Радакунды с ракурса Деша, Кала и Патры. First Kal, that is the consideration of time. The Leela of Radha Krishna and the Sakhis of Radhika in Radhakund takes place in the Madhyan Leela, that is from 1048 to 336. So it is that yam is twice as long as the other parts of the Astakali Leela, except for the nighttime pastime. It's the same length as the nighttime pastime. Первый рассмотрим фактор времени, Кал. То есть лилы, которые происходят на Радакунде, называются Мадьяник с 10:38 до 15:36. То есть длина их в 2 раза превышает длину обычных отрезков времени в Аштакали Лили. Ну, кроме ночных. Ночные лилы по длине равны Мадьяник Лили. But Yoga Maya can also expand the time. Bhagavan Apitara 3. So just as the nighttime pastime of Rasalila was a night of Lord Brahma, so the Rasalila of Radha Krishna in Radhakund also becomes like a day of Brahma, or more than that. Йога Майя может растягивать время. All the days of Brahma's life, it can mean also. Заморозить, Not one. остановить время даже. И как она это сделала во время Расалилы, что это длилось там, миллионы лет. И то же самое она может делать во время лил на Радакунде, просто остановить время, и там может день Брамы, а то и дольше эти лилы идти. So it takes place in the best time and longest time. То есть лучшее время дня и самое долгое время лилы проходят. Then Desh, the location. Деш, локация. It is said that Vaikuntaj Janito Paramarapuri Tatrapi Ratsotsavad Brindaran Yamudarapani Ramanat Tatrapi Govardhanaha. That Gokul is superior, or that is Mahavan, is superior to Vaikunta. Считается, что Махаван превосходит Вайкунту, Because of Krishna's birth there. так как Кришна явился But там. Vrindavan is superior to Gokul. То есть Mahavan. Гокул Махавана превосходит Вайкунту, потому что Кришна там родился. But Govardhan is superior to Vrindavan. Вриндаван превосходит Гокулу, потому что во Вриндаване проходит Расалила. Но Гирирадж Говардан превосходит даже Вриндаван. In Vrindavan, Sadhan Siddha Gopis go there. Потому что во Вриндаване Садана Сида Гопи попадает на Расалилу. But only those who have become fully perfect, those who are Nitya Parikas, can go into the Govardhan Rasa. Но только Нитья Парикары и те, кто уже достиг полного совершенства, могут попасть на Расалилу на Говардане. But of all the places at Govardhan, Radhakund is still higher. Но из всех мест на Говардане Радакунда занимает высшее положение. So its speciality is according to its location, that it is very close, just a few kilometers away from Mukarai ground. И превосходство локации заключается в следующем, что место Радакунда расположено совершенно недалеко от Мукарай. So Mukarai ground is the village of Radharani's grandmother. So it's very convenient. Radharani can tell her
in-laws, Jutila, Kutila, Abhimanyu, I am going to visit my grandmother, and then she goes in that direction, and then from there she can easily go and meet with Krishna at Radhakund. Мукара – это деревня, в которой живет бабушка Радики, поэтому это очень удобный предлог. Она может сказать родственникам, что я иду навестить бабушку, отправиться в том направлении и потом быстренько ускользнуть на Радакунду и встретиться с Кришной там. And there are only two paths coming from each side of Radhakund. One goes to Gosta, where the cowherd boys are with the cows, and the other goes in the direction of Chandravali's Gaurikund. И есть всего две тропинки, которые ведут к Радакунде. Одна, которая ведет к месту, где играют мальчики, друзья Кришны, а другая тропинка к Горикунде, к тому месту, где живет Чандравали. So Brinda Devi protects the road going towards Gaurikund to make sure that no Vipaksha Sakis, no gopis from other groups come to that place. Уринда охраняет ту тропу, которая ведет к кунджам Чандравали, там Горикунде, чтобы убедиться, что никто из Випакши, никто из группировки Чандравали не сможет попасть на Радакунду. And on the other side, some Pranama Sakas make sure that the other cowherd boys don't wander there. А Приянармасаги сторожат тропинку, которая ведет к тому месту, где играют мальчики, чтобы никто из мальчиков случайно не забрел туда. So by Patra, by the nature of the participants there, only Radhika and her Sakis can go to Radhakund, because Yogamaya is keeping all other personalities, even other gopis, away. А Патра, то, что по квалификации участников, тех, кто могут находиться там, это только Радика и ее Саки и служанки. Никто другой попасть туда не может. Йогамая не пускает всех остальных, даже других гопи. So he said, Sajatya Shesnik Dehi Sadhu Sangha Swato Bare, that one should associate with like-minded persons. То есть всегда рекомендуется общаться с единомышленниками, близкими по духу. Because when we are with like-minded persons, then our bhav can manifest, our moods can manifest. If others are there with different moods, then you become shy and your own mood will not В manifest. атмосфере единомыслия и единодушия мы становимся самими собой. То есть нам легко быть собой и делиться с чем-то сокровенным, чем-то глубоким, дорогим нашему сердцу. So because Shamakund and Radhakund are protected by Yogamaya, and people, the gopis from other groups and other personalities cannot come there, so only Radhika and her group are there. They have the same mood, and so the prema is manifest more than anywhere else. И вот это, и так как на Радакунде может находиться только сама Шримати Радика и ближайшие круги окружения, то любовь там достигает вершин. And the one may say, but what about Suryakund? This is also a great, wonderful place. Why is it not equal to Radhakund? Кто-то может сказать, а чем Сурья-кунда менее возвышена, чем Радакунда? Ведь там тоже Радика. In Suryakund, there's also singing and dancing and Jal Biha playing in the water. Да, там проходят лилы, тоже Кришна Гопи поют, танцуют, плещутся в In воде. Suryakund, there's also Hindol Lila swing pastimes and Holy Lila throwing colors. Играет в холле, качается на качелях. And also Madhupan Lila drinking honey wine, Пьют Banksichur Lila flute stealing pastimes. Там тоже пьют медовуху, там крадут у Кришны флейту Гопи. So all these types of Keli Vilas, which are in Radhakund, are also in Suryakund. So then why is Suryakund not equal to Radhakund? Кто-то может озадачиться этим вопросом. Эти же Кели Вилас, эти же лилы проходят на Сурья-кунде. Почему вы говорите, что Рада-кунда? We see that at Suryakund, sometimes Важнее. Jutila will show up there and Kutila, oh, where is Radhika? We thought that she had come here to do puja of Suryadev. But No. what is she doing? Иногда Джатила или Кутила, они приходят на Сурья-кунду проверить, как Радика поклоняется Богу Солнца, Сурья-деву. So Yogamaya does not protect Suryakund in the same way that Radhakund is a safe haven for the full manifestation of bhavs. То есть security гораздо выше на Радакунде. Йога Майя туда никого из таких, как Джатила, Кутила и им подобных не пускает никогда. There, Madanakya Mahabhav is manifest. Там проявляется Маданаки Махабхава Радики. на Then someone may Радакунде. say, but what about Prem Sarova? Madanakya Mahabhav was manifest at Prem Sarova also. So is that not equal to Radhakund? Кто-то может сказать, ну а Према Саровар, там тоже Маданаки Махабхава проявлялась. So in response, we say, yes, it happened one day that Radhika's
Madanakya Mahabhav was manifest at Prem Sarovar, but in Radhakund, every day, Madanakya Mahabhav is manifest. И на этом мы скажем, да, один раз Маданакья Махабхава Радики проявилась на Према Сароваре, но на Радакунде она проявляется каждый день. So, Sri Krishna comes to Radhakund and he himself worships Radhakund to get Radhika's mercy. Кришна настолько дорожит Радакундой, он приходит к ее берегу и поклоняется Радакунде. Agaripurapiyatna Datra Devya Prasada Prasara Kripa Kataksha Praptikama Prakamam Anusarati Yadutscha Snana Sevanubandais Tadati Surabhirada Kundame Vasrome. Srila Raghunath Goswami said, I take shelter of Radhakund. Very powerful. Agaripu, the enemy of Agasura, he comes daily to Radhakund and he does his austerities there. He takes bath according to all rules and regulations. Шрила Рагунатха Дас Госвами говорит, я поклоняюсь Радакунде, потому что Агарипу, что враг Агасуры, Шри Кришна, он приходит туда ежедневно, совершает там аскезы и проводит пуджу Радакунде. And Krishna offers arti also to Radhakund, following all the vidhi rules and regulations of puja. Следуя, придерживаясь всех правил предписаний пуджи, Кришна проводит пуджу. And like Dhruva Maharaj, Krishna stands on one leg on the bank of Radhakund, remembering his mantra, Radhe, 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 Jai, 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 Shri Radhe. И подобно Друве Махараджа, Кришна стоит в калпа, в Врикша Асане, там стоит на одной ноге и поет свою мантру Рады, Рады, Рады. Why is he doing this? Почему он это делает? Because when Radhika is in Man and refuses to meet with him, he's doing this to fulfill his innermost desire. Oh, I wish the daughter of Vrishabhanu Maharaj will just look at me once from the corner of her eye. Потому что когда он вымаливает ее милость, он хочет, чтобы она на него взглянула хоть из уголка глаз. And Radhakund has power to fulfill Shyamasundara's desires. Радакунда обладает этой силой исполнить желание Шьямасундара. So Radhakund can bless us, even that which Krishna cannot give, that which Radhika cannot give, Radhakund can give. Поэтому Радакунда обладает той силой дать нам даже то, что не дадут ни Шьямасундар, ни Радика. So Rupa Goswami Padi Upadeshamrita recommends, oh, what intelligent person would not desire to reside on the bank of Radhakund and serve Radha Krishna in their daily pastimes. Рупа Госвами Падишамрита говорит, какой разумный человек не захочет жить на берегу Радакунды и служить там в лилах Рады и Кришны. So whether or not this is the appearance day of Radhakund, we don't care. Поэтому не важно, сегодня день явления Радакунды или нет. On this Bahulastami, we have a very great excuse that it is a tradition in Braj that Radhakund should be worshipped on this day, and in our Gaudiya Shastra it is said one should take bath in Radhakund on Bahulastami, according to Jiva Goswami and Srila Gopal Bhatta Goswami, Srila Sanatana Goswami. Эта традиция в Браджавасе праздновать Бахула Аштами в этот день предоставляет нам возможность тоже прославить Радакунду, и наши шастры Хари Бхакти Виласа предписывают омовение в этот благодатный день. Jai. Sri Shama Kunda Radha Kunda ki jai. Bale Sri Radha Ramana Lala ki jai. Varasane Wali ki jai. Vrishabhanu Raj Kumari Ju ki jai. Jai Jai Sri Radhe Sham. Jai Gaur Sitanath Premanande Hari Hari Bo. So all devotees, thank you for listening very patiently. Please join us again tomorrow for day 10 of our Kartik Vrata, and we'll continue with the explanation of Sri Damodarastakam. Спасибо вам всем за внимание. И возвращайтесь завтра, присоединяйтесь к нам, мы будем продолжать слушать Шри Дамодараштаку. So send the link to this video to all of your friends and share the love. И делитесь ссылкой на это видео, на все эти видео со своими друзьями, с другими преданными, делитесь любовью. Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bo.